Hey, how's it? I'm your host, David Lim of Discover Digest Korea. I've been a frequent traveler to South Korea since 2005. It all started with my first group tour. I traveled with a bunch of Korean drama and K-pop enthusiasts. Although I was born and raised in Korea until I was 7 years old, it was the first time I saw different parts of Korea. We ate a variety of Korean cuisines, watched concerts, checked out drama sites, visited interesting events, and met really cool people along the way. I had an amazing time, and it was the most fun I've ever had, and thought there's no way to top the experience until I visited Korea the following year, and the year after that, and it's been like that ever since. I'm in love with Korea. It's dynamic. There's lots to do and see in this super dense country. It's been known mostly for TV dramas and K-pop music, but our show will have myself and the lovely co-hosts that will take you on this exciting journey to seek and find the cool and fun Korea. So here we go! Right here on Discover Digest. Alright, Angie, we are at what Korea may be known for. Yeah. Plastic surgery. Especially in recent years, there's been a lot of attention to how prevalent plastic surgery is in Korea. Let's embrace the fact that South Korea boasts one of the most cutting-edge, most talented plastic surgeons, right? Yes. Many foreigners travel from far just to get their procedures done here in Korea. It's high quality and it's also cheaper than some of the other countries, right? Sure. We are standing in front of what is called TL Plastic Surgery, the turquoise building behind us. It's one of the top plastic surgery clinics in Korea. That's right, yeah. And there's over 500 plastic surgery clinics just in the Seoul area, but they rank in the top for sure. So we are gonna go in to get this assessed. How do you feel about that? I'm very optimistic and very curious because, you know. Oh, you're confident? Oh, well, you know, I mean, I'm just curious about the process. Right. What would one person go through to get their procedure done? So that's how I'm gonna see it and positively just accept for what they're gonna tell me. I envy your courage. I'm a little bit more scared and nervous just because maybe it's a female thing too, but there is kind of a standard for beauty in Korea. Well, you're not considered beautiful here? No, but there's a standard, there's a mold, gotcha. you know, and so the positive light is that this mold is a beautiful mold, but the negative light could also be that everyone tends to start to kind of look similar, right? But anyway, we're gonna see exactly how the in and outs of plastic surgery. Do they just shove you in that mold, or do they assess and kind of make what's best for you? Right. Main thing is, this country is known for plastic surgery, and we're gonna take you behind the scenes in all the clinic procedures. We're gonna see what the doctors want to fix about our faces. Come on, Angie, let's do this. Okay, wait, hold on. Let me collect myself. Hello, my name is Melissa from TL Plastic Surgery, English Patients Department. This is the first floor. First floor, there's a treatment and progress center. After the surgery, this is where the post-operation care happens. And we have skincare center and VIP care. So can we maybe check out some of the areas here? Hi. So this is where we would have the consultation. There's a skull on the desk. We explain it to the patients. Oh, exactly what's going on. Yes. Scary. VIP skincare. What makes it VIP? Celebrities, they want to be discreet, so it's to the back door, so they can just come through the back door. Oh, but it's not like any difference in service or treatment. It's just more privacy. Yes. Oh, I see. Okay, this is the skincare room. Oh yes. So after the surgery, some surgeries require skincare. So for example, you have your zygomal reduction. It requires certain laser cheekbone reduction. Oh, yes. cheekbone reduction. Yes. So for example, you have cheekbone reduction. You have to get certain treatments. So that's more for scarring, huh? Okay, So healing and scarring, less scarring. Anything else? Staff only. Okay, we'll avoid those areas. 4층? Okay. We are going down to 4th floor.
Alright, so I'm at a consultation room inside a plastic surgery clinic, or in Korea they call it reformation clinic. I'm here to meet Dr. Jung Eun-gi. I do have this monolid that they call, which I don't have a double eyelid, so I'm a perfect candidate to see if I could get a possible double eyelid look to myself. And there he is. Hello, doctor. Oh, hey, nice to meet you. I'm David. 난 눈 수술을 전문으로 해왔고 한 12년 동안 눈을 해왔어요. 화려한 눈이라든지 세련된 눈이라든지 요즘에 연구하고 있는 건 약간 이제 섹시한 눈 뭐 이런 것까지 해가지고 전체적인 얼굴의 조화와 함께 눈을 어떤 분위기를 내느냐 이거에 초점을 두고 많이 연구를 하고 있죠. 저한테 제일 맞는 눈이 뭘까요? 앞쪽이 눈이 강하게 들어가지 않기 때문에 또렷한 이미지를 주지 못하고 그 다음에 지금 오른쪽 얼굴이 약간 작은데 그쪽 눈이 더 작다 보니까 눈이 그나마 왼쪽 눈은 괜찮은데 오른쪽 눈은 약간 좀 떨어져 보이는 느낌? 그러면서 한번 봅시다. 저를 보세요. 눈 감고 눈 떠보세요. 이쪽은 쌍꺼풀이 아주 약하게 있고 이쪽은 약하게 없거든요. 눈 감고 눈 떠보세요. 떠보세요. 지금 보면 약간 뭔지 모르게 또렷해지고 눈이 가린 게 없기 때문에 본인이 이마를 안 쓰는 걸 알 수가 있어요. 살이 가리게 되면 그게 답답하니까 약간 이마를 썼는데 쌍꺼풀 한 다음에 이마를 안 쓰게 되는 거죠. 그렇기 때문에 사람이 약간 또렷한 느낌이 더 쓰는 거예요. 그래서 이 정도 쌍꺼풀을 권유하죠, 남자들한테. 그 쌍꺼풀 하는 시간은 어느 정도 걸리죠? 지금은 이제 시간이 많이 됐기 때문에 한 30분에서 1시간 정도면 끝나고 환자들은 대부분 편안해 합니다. 그 회복되는 시간은 어느 정도 걸리죠? 약간 좀 높게 화려한 걸 원하면은 한 달 이상 걸리고 자연스럽게만 하려고 한다면은 한 수술 한 3년 만에 자연스럽게 할 수도 있어요. 보통 요즘에는 외국 분들이 굉장히 많이 와서 하루 정도 편안하게 건강을 한 다음에 그냥 수술 받고 하루 정도는 쉬어야 돼요. 그 수술 자체는 그러니까 여기 윙크를 없앤다는 그런 얘기시죠? 나이가 들게 되면 눈 아래가 플랫해지고 아래로 내려갈수록 이렇게 나오게 되기 때문에 위가 평평하고 아래가 나오게 되면 이렇게 처져 보이는 느낌이 주게 되죠. 이런 식으로 하면 표정이 살아있는 듯하게 느껴지지만 이런 식으로 하면 나이 들어 보인다고 하고 있는 거죠. 그래서 요즘에는 예전에는 마구 당겨가지고 주름만 없애고 수술에 치중을 했다면은 이게 요즘에는 젊어 보인다는 게 표정이 얼마나 좋느냐, 표정이 젊은이 표정을 지켜냈냐, 요즘에 이거에 많이 초점을 둬요. 저는 그러면 만약에 이제 쌍꺼풀 수술한다면 가격은 어떻게 해야 돼요? 가격은 실장하고 상담을 해야 됩니다. 의사가 상담하지 않습니다. 네, 의사는 마음이 약해서 상담을 하게 되면 너무 환자를 따라가기 때문에. 특히 미국에서 저희가 가격으로 비교해 보자면 특히 미국에 비하면 뭐 가슴이나 지방 흡입 같은 경우는 한 두세 배 이상 차이가 납니다. 가격이 내려가는 이유는 어떤 이유죠? 경쟁이죠. 경쟁. 그 제가 알기로는 TR이 거기에 탑 1% 정도 되는 그 클리닉이라고 들었는데 다른 사람한테 수술을 맡기지 않고 직접 하겠다, 질을 높이겠다, 자기가 전문화된 부분에서 자기가 고집을 갖고 수술하겠다, 이게 가장 큰 다른 병원과 차별화되는 것 같아요. 그렇게 모여주신 방법은 어떻게 됩니까? 저 사람 수술을 좀 잘하는데 뭐 이런 것들을 서로 알고 있었죠. 뭐 각자 잘하는 부분이 있기 때문에 뭐라고 말하기는 힘들죠. 뭐 저도 나름대로 눈에서 잘한다고 생각하고요. 자기가 다 잘났다고 해요. 그러니까 어쨌든 그건 뭐 어쨌든 어느 정도 내부적으로 어느 정도는 다 인정하는 것입니다. It was very fun talking to Dr. Jung here. They look out for the very best interest, and especially in Korea too, it's also about getting the right procedures for yourself at the most reasonable rates too. So this is the waiting area? Yeah, so this is the waiting area, and here, this is the 3D CT room. So you take the CT scan before you get the facial contouring. 이거를 그대로 잊어보세요. 웃지 마세요. 네. 전면 보세요. 이하세요. 이. 잠시만 기다려주세요. 이제 이거를 찍으면은 CT 그 음각을 뼈를 다 보실 수 있거든요. And there's also in-body test. You do the in-body test before liposuction. 여기서 체중 측정 중입니다. Oh my god! 신발이 나와서 그래요. 방금 안 돼요. 왜냐면 너무 높이 나왔어요. 원래 아니에요. 진짜로. And this is where you take pictures before and after the surgery. 그냥 이렇게 올려놓으시면 돼요.
고개 살짝만 위로 올려다 보시고요. 턱 돌아주세요. 네, 너무 많이 넣으시고. 이쪽에서. Getting my mugshot. Are those photos published or No, it's just for the patient? Yes. I see, And the I see. doctors to see. I always wondered, you know, the photos you see in the advertisements, those are the patients agreed to. Yes. So if you agree to have it published, you get discounts. Yeah. Why there's so many workers? We try to provide one-on-one service. There's less waiting time, and you feel more cared for. So we have many staff who take care of each and every patient. Right, because it's a very personal process, right? So where are you going to take us next? So we will go down to the 4th floor, where there's a recovery room and the surgery center. Oh, it says it all right here, huh? Yes. Ooh, this is the surgery area. We need masks and hats so we don't get stray hairs into... Ooh, I feel like a surgeon. Scalpel. Okay, let's go. So we are entering the surgery floor. This is the surgery area. Hospitals have a distinct smell. Eyes. Oh, it almost looks like a dentist office or something. Eyes and lipo. This is lipo? And lifting here also. 그리고 지방이 다 저 통으로 들어가는 거죠? 통에 양쪽이 올라 있거든요. 두 개 다 거의 다 쓰. 꽉 차요? 지방이 잘 빠져나오고 미리 액체도 좀 집어넣고. 지방 흡입 원장님. 지방 흡입 원장님. 원장님한테 아니면 물어보세요. 지방을 뺀다 이건 느낌이 확 안 오잖아요. 몇 %에서 몇 %로 이런 케이스도 가능하다 이런 건 없나요? 그러니까 지방량이 인바디 체크를 하면 한 1.5kg 정도 줄고 허벅지 흡입하면 체지방률은 한 보통 한 18% 정도 된다. 그러면 17%? 16.5%? 그 정도. 18% 되게 낮은 건데. Okay, so that was the surgery floor. It's a little bit intense. Take off these. Got my mugshot done. Now it's time to move on to my consultation. All right. I'll see what the damage will be to fix me up, looking like a Korean superstar. I'm in the waiting room here. I'm about to get consulted and getting my facelift. 데이비드. Oh yes. Yeah. 저는 빅토리아 실장이고요. Victoria, nice to meet you. David. 앉으실게요. 네. 지금 어떤 부분 때문에 오늘 상담 원하셨죠? 저 혹시 이렇게 생길 수 있을까요? 좀 샤프한 김수현 스타일로 원하시는 거군요. 이 배우처럼 좀 뭐랄까 그 미스테이크 당했으면 좋겠어요. 나가면 이 배우인지 알고 다들 따라다닐 수도 있어요. 저는. 네. 네. 아닌가요? CT 촬영한 거 이제 저희가 띄워놨는데요. 이제 이게 CT 촬영한 거예요. 이거는 지금 얼굴에 있는 피부, 그 다음에 피하 지방, 그 다음에 이런 근육이라는 게 같이 다 나와 있고요. 우와. 자, 보시면은 이제 이게 우리 데이비드님의 리얼 뼈입니다. 네. That's cool. 아까 제가 보여드렸던 이런 촬영했던 부분처럼 네. 비포 사진하고 지금 저희 데이비드 사진하고 거의 비슷하죠. 이제 광대는 3D 광대, 그 다음에 턱을 하게 되면 긴곡선이라고 해서 뒤에서부터 앞에까지 절제를 해주는 수술이 있으세요. 파워브 윤곽술이라고 해서 지방을 흡입을 해주고 뼈뿐만이 아니라 지방이라던가 피하 조직의 문제를 조금 더 이렇게 줄여줄 수 있는 볼륨을 줄여주는 수술이 필요하세요. 비용 이제 안내를 해드릴게요. Okay, now comes the prices. All right, I'm very interested in that. 한번 견적이 얼마 나왔는지 볼까요? 두둥. That looks like a lot right now. 3,230만 원이시고요.
3,200. 30만 원. 지금 토탈 프라이스는 그렇게 돼 있어요. 3,200. So it's about like $30,000 to look like this guy that I just showed the 네. picture of. 라이포 저 살 좀 라이포 다 뱃살, 뗄래요. 네, 뱃살은 좀 어떻게 할까요? 이제 그 흡입 같은 경우에 저희가 이제 비만도 체크를 하는 기계로 해서 체크를 할 거예요. 많이 채취를 해야 되고 또 시간이 오래 걸리면 비용이 그 비만도에 따라서 높아질 수 있다고 생각하시면 되세요. 전좀 비용이 많이 나올까요, 저는? 네, 비만도 체크를 해봐야 알 수 있을 것 같으세요. 네, 그래서 저희가 이제 토탈 금액을 제가 여기다 적었고요. 일단은 김수현처럼 되시기를 원하신다면 한번 생각을 해보시고 네. 그다음에 여기 저희 비즈니스 카드가 있으니까 좀 더 궁금하신 점을 저에게 연락을 주시면 될 것 같으세요. 뭐 이런 거 필요가 없을 것 같은데 그냥 가지고 가죠. 뭐. 네. Just got my estimate. Seems like to be a Korean superstar looking, like the picture I showed you is about $30,000 US. 조심히 들어가시고 더 궁금한 데 있으면 제 연락 주시면 되세요. 네, 감사합니다. 들어가세요. 네. 네. Should I do it or not? I don't know. So this person gets a special poster. Who is this doctor? This is Dr. Jung Yeon-ho. He's the director of Lifting and Anti-Aging Center. So I will have to seek him out in about 20-30 years, right? Any notable achievements? He has a patent license for this lifting called Power V. Power V? Yeah. Makes you have the V line? V line chin without line? cutting the bones. Is that possible? He doesn't have a V line though. Because he prefers natural look. Yes. So I'm going to get ripped apart by a plastic surgeon. All I'm praying for is that I don't walk away with like marker marks on every part of my face. Let's cut this, let's reduce this, let's snip this, let's shave this, let's pull this. No, but he's a lifting specialist from what I hear. I don't know, do I have a V-line? Is he gonna give me a V-line? When I smile, it kind of looks like a round V. When I don't smile, it could look like a little bit of a O. Yeah, that's a problem. I'm getting a little bit nervous just because it's very personal. So I think the key here is how good a doctor can relay this information, because at the end of the day, you don't want the patient to feel worthless. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 눈빛이 무서워요. 뭔가 이렇게 분석하는 느낌이 바로 들어. 원장님, 저를 상담을 해주셔야 되는데 이거 좀 은근히 떨려요. 잠깐만, 모자 써가지고. 네. 나이가 몇 살이죠? 저는 29이요. 29. 자, 조금만 가까이 올게요. 네. 자, 볼살 보면 네. 거울을 한번 들어볼게요. 지금 볼살이 이거 많이 빠진 거예요. 볼살이 나이가 들면 네. 이제 볼살이 여기에 좀 처져요. 볼살이 좀 처지고 네. 그리고 아까 얘기한 것처럼 이제 이런 팔자주름들이 좀 생기죠, 이런 부위에. 어렸을 때는 이런 데가 빵빵하고 이런 네. 데도 볼륨감이 충분히 있다가 네. 나이가 들면 이런 데 이렇게 볼륨감이 처져요. 네. 그러니까 이런 데는 볼륨이 없어지고 이런 데는 볼륨이 더 생기죠. 어렸을 때는 계란형이고 갸름한 얼굴이 네. 나이가 들면 점점 넓적해지죠. 그래서 근데 원래 좀 넓적하면 나이 들면 어떻게 되는 건데요? 더 넓적해져요. 그래서 그러니까 동안 시술이라는 게 옛날에는 단순히 주름을 제거하는 시술에서 얼굴의 형태까지도 어렸을 때 얼굴 형태를 복원시키는 시술로 그 범위가 광범위하죠. 네. 근데 이제 보통 사람은 리프팅 생각하면 이렇게 된 느낌 네, 있잖아요. 네, 이거를 네. 리프팅을 해야 네, 되니까. 네. 근데 어떻게 보면 그런 얼굴이 나올까봐 사람들이 많이 리프팅을 안 하게 되는 경우가 있는데. 옛날처럼 굉장히 인베이시브한 수술보다는 비교적 비침습적인, 그러니까 회복 기간도 빠르고 수술도 간단하고 위험하지 않고, 한국에서는 실로 하는 리프팅이 굉장히 열풍인데요. 실로요? 실. 거의 절개가 필요 없고 바늘하고 실만 갖고 리프팅을 하는 거예요. 어디? 이제 이 머리 머리카락 안쪽으로 시술을 하고, 그러니까 겉으로 당겨주는. 그렇죠. 맞아. 겉으로 표시도 안 나고, 그다음에 실 갖고 하고 절개가 없으니까 뭐 회복 기간이나 붓기나 이런 게 심하지 않고 이런 시술들이 많이 유행을 하죠. 그게 한국에
한국에서 좀 많이 발전된 건가요? 아니면 세계적으로 다 사용하고 있는? 세계적으로도 하고 있지만 한국이 원래 성형의 트렌드를 끌고 가잖아요. 그러니까 한국에서는 그런 최신 트렌드의 시술들이 많이 있어요. 좀 개인적인 질문 묻고 싶어요. 그럼 원장님도 이제 나중에 좀 이렇게 할 생각 있으신가요? 개인적으로? 그렇죠. 아 정말로요? 그냥 본인이 거울 보면서 하시는 건가요? 그런 건 아니고 다른 의사한테 맡겨야죠. 그럼 나이가 20년 후에 찾아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Alright, so we just got done with our consultation and tour inside an actual plastic surgery clinic. How do you feel? Do you feel a little bit down? Well, you know, at least the doctor gave me, he wasn't talking bad about it. He said, oh, you know, you have a face that could just need minor touch-ups. I felt okay with that. I think that's the key here. We're trying to enhance beauty, right? But anyway, it was interesting to see not only the consultation aspect, but behind the scenes of exactly how one of the top plastic surgery clinics in South Korea works. What did you see behind the scenes? Because I couldn't get in. Oh, they wouldn't let me right. in. They would not let me in. There. Yeah, yeah. I saw a boob. Literally, we went through the surgical floors. She was lying on the table. The face was covered up. I have no idea who it was. So, but one side was surgically enhanced, and the other side had yet to be operated on. So that was like the best before and after shot I've ever seen. But anyway, if you are interested in participating in Korea's booming medical tourism industry, this is definitely one place you might want to check out. All right, well, thank you for watching Discover Digest, and this concludes our medical tourism segments and episode. All right, see you guys next time. Take care.